ফ্যান কোনটা পরবাই দুই না কি এটা না কোন দিন পরছো বিন্দু এটা আসলে দিন দেখ বিন্দু এটা দাও এটা এই তো আজকে কি বার তুমি কি বার শেষ করছো শুক্রবারে শেষ করছো রবিবারে হ্যাঁ রবিবারে শেষ করছো এই ওখানে শুক্রবারের আগে পানি গরম হয়েছে ইয়া এটা পানি শনিবারে গিয়ে ইয়া করি তারপর সুন্দর করে মনে কিছু দিবা সারা বদলেবা সারা বদলেবা না শুধু প্যান্ট সারা বদলে নাও দি সার পাইলা না সাত একটা করে দিল রানা বল কোন পারি I also like বাংলাদেশ লিমিটেড লেন বল টার্ন করে ঢুকছিল এবং লো হয়েছিল মালান গ্লান্স করতে গিয়ে ব্যাটে বলে পাননি কারণ বলটা লো হয়েছে এই বল থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই 51 উইকেট হারিয়ে কুমিল্লা ওয়ারিয়র্স অষ্টম ওভারে খেলা চলছে ইনসেপ্টেড স্কোর আপডেট ঘরে এসে টিভি সুযোগ করে দিছো দাও বাংলাদেশের একমাত্র পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন ত্বকের সুস্থতার জন্য নিয়ে ভ্যাসলিন বড় বড় হয়েছে ওর পানিতে কি একটা মান আইছে কোন বড় করে সেট এর চাইলে টাকা আছে সবটা আমার আইছে এই মানটার জন্য তখন থেকে সমস্যার মধ্যে পড়ে আছে straight away opening his shoulders. Only 5 in the deliveries from Malan. He's decided enough is enough. Yes, I've played that over from Mehdi Hassan. Let's get on with the game because Malan usually strikes it quite nicely. He's বোকা সুলতান এত কষ্ট করে করলাম না আবার হয়েছে আর গেল না
আর রাখছি না টিপ করে আবার কাটা গেছে শাউয়া মানে মনে করো যে তুমি মোবাইল চালাও আর কি মোবাইল চালাও এত কষ্ট করে আমি নিয়ে এলাম হয়েছে আসো না হয়েছে দাঁড়াও গোসল তো আমি তোমার তোমার যা পাগলা বেশি আমার গোসল করার আমি গ্যাসে ভাতটা নাম গরম নিব না সেই সাইড দিয়ে তোমার পানির জন্য তো আমি কিছু আপলোড করতেছি না তুমি তুমি নিতে পারো না তো পানি গরম করতেছি যে তুমি গুলো দিতে আমি বাচ্চাটা বাইরে দিলাম আর ওর বাচ্চাটা গুলো Son, Brad, 2 for 9 and 4 is the most economical spell in this tournament so far. 4 over spell. It's a beautiful spell from Mahidi. A bowler that doesn't get the overspin, wasn't getting turn. He summed up the conditions that he had a bowl on a good length and more arm balls, which is quite difficult on this pitch. 18 dot deliveries in his spell. Did not concede a single boundary. Outstanding. Absolutely brilliant from Mehdi Hassan. Will change of place from Mortaza. The Warriors 55 for 2 after 9. And we're just going to go to the Washundra LP Gas strategic timeout. Eki আবার চমকে গেলে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন সাবানেও নতুন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি গ্লোয়িং স্কিন সোপ এটি অয়েল পলিউশন দূর করে আর তুমি রোজ গোসলে পাও দারুণ গ্লো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন সাবানেও এখন গ্রামীণ ফোনের নির্দিষ্ট ইন্টারনেট প্যাকে 100% বোনাস ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বককে দেয় সম্পূর্ণ সুরক্ষা একটু দাঁড়া দোস্ত ইন্টারনেট কিনবো মাই এয়ারটেল অ্যাপে কিনে ফেল সব সময় বেস্ট অফার পাবি সব সময় মাই এয়ারটেল অ্যাপে সব সময় বেস্ট অফার 60% সেভ করতে ডাউনলোড করো এখনই চলো তোমার বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলি এখন কাগজপত্র ছবি কিচ্ছু লাগবে না বিকাশ অ্যাপ ডাউনলোড করো রেজিস্ট্রেশন ট্যাপ করো তোমার জাতীয় পরিচয়পত্রের 2 দিকের ছবি তুলো তোমার ছবি তুলে ভেরিফাই করে নিল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেল মিনিটি লাইফ সিম্পল করার সব সার্ভিস নিয়ে নতুন বিকাশ অ্যাপ আজই ডাউনলোড করে অ্যাপ থেকে নিজের বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলুন চলো চলো বাসায় চলো অসুখ হতে পারে টাইগার ফ্যানদের চাই টাইগারদের মতো সুরক্ষা এই নাও লাইফ বয় স্ট্রং এর সিলভার শিট ফর্মুলা সুরক্ষা দেয় ইনফেকশন সৃষ্টিকারী জীবাণুদের থেকে টাইগার ফ্যানদের দাও লাইফ বয় স্ট্রং সুরক্ষা সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই ফলাফল শুষ্ক ত্বক এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন আমার কাজ তো শেষ কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে কি করিস এই যে এটা দেখ কর রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্ক স্পেশালি আপনার জন্য রবি ভাই তুমি চা বানাই দিলা এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াতে না পারি কমিশন আওয়ার পরে কি করব ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1 তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1 এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা বাধা কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে এক কাপ নাম্বার 1 চা নাম্বার 1 এর জয় সব সময় since he got that life he's only scored 7 runs off 14 balls and it's putting pressure on this man David Malan
Milan is 8 off 15 deliveries, and we're not renowned for seeing Milan at such a slow strike rate. Shadab Khan coming into the attack. Second game for this edition of BPL 19. The wrist spinner, right arm leg spinner. Is coming from the end where we saw Mehdi Hassan bowl a really good spell, outstanding. So very difficult for the batsman to even rotate strike. Forget about boundaries. Give away only 9 runs. Let's see what Shadab does here. It's coming in a situation where both batsmen are struggling with the timing, so he has to be spot on with his line and lengths. You really don't want it to be too full. They smash you down the ground. Look at the field set. Down the ground there is long off, long on, but and also cannot afford to bowl wide on either side of the wicket. Fine leg and third man inside the circle. Well, that was just pressure. Milan trying to go for the hoy. Just building and building, and Shadab has got to make sure he's on the money from ball one. Can't relieve the pressure that Mahidi has built up. 31 deliveries since the last boundary. Incredible, isn't it? But that is a very good pickup, because Dhaka have been renowned for being very expensive, and they're one of the teams that get hit for the most boundaries in a game if you look at the percentages. Yeah, make that 32 now. So you got to give credit to the bowlers. The bowlers were bowled really well, hitting the business areas and making life difficult for the batsmen. Especially at Chattogram, we've seen some really big totals, team totals. Well, that's just pressure being built up, and Shadab has got the wicket, and he can thank Mahidi for the pressure that was built up on Milan there. It's a big wicket. He's got rid of the dangerous Milan, who just chipped one up at long off, was never in control. The pressure was building. 9 of 16. Surely he would want to look toward to pick up boundaries. A little bit too full. Just didn't get the timing. He knew he was in trouble the moment he hit that. An easy catch in the D by Zakir Ali. What a start for Shadab Khan. Milan goes for 9. Warriors in a spot of border. 57 for 3. একটু দাঁড়া দোস্ত, ইন্টারনেট কিন। মাই এয়ারটেল অ্যাপে কিনে ফেল, সব সময় বেস্ট অফার পাবি। সব সময় মাই এয়ারটেল অ্যাপে সব সময় বেস্ট অফার। 60% সেভ করতে ডাউনলোড করো এখনই। এয়ারটেল। কোমল ও সুরভিত ত্বক বহুক্ষণ জুড়ে এখন প্রতিটি লাক্স 100 গ্রামের সাথে লাক্স ফরএভার মিনি সোপ ফ্রি। নতুন বিকাশ অ্যাপ থেকে অ্যাকাউন্ট খুলে লগ ইন করলেই 100 টাকা বোনাস, সাথে থাকছে প্রথম 25 টাকা রিচার্জে 50 টাকা ক্যাশব্যাক, আর পে বিলে কোনো চার্জ নেই। এখনই বিকাশ অ্যাপ ডাউনলোড করুন। ঝগড়াটাও শান্তি মতো হইতো না, ভিডিও কলে একবার কথা আটকাইতো আরেকবার ছবি, তাই পাল্টায় রবিতে আসছে। ধন্যবাদ নার্গিস আপাকে আমাদের স্ট্রং 4.5G নেটওয়ার্কে আস্থা রাখার জন্য। রবি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মেরিল পেট্রোলিয়াম। Finally. Well, that's a good piece of fielding. That short fine leg. Rajapaksa is under pressure as well. He's got a strike rate of under 100, so Yasser Ali is coming out of the crease under a lot of pressure. Milan looking to go straight down the ground. Shadab Khan not giving him any room, going for the wrong un. It was good thought process from Milan. He picked the wrong un. He was trying to hit with the spin, but it just held up and he didn't get the timing. Yeah, correction, it was Shawagata Home who took that catch, substitute fielder. But what a start. It's all about taking wickets here. If you keep taking wickets at regular intervals, the opposition will be in a lot of troubles here. Yasser Ali. Just been a very strange kind of innings from the Warriors. 222 for 7 in the last match against challengers here. Closed by 16 runs, high scoring affair. Rajapaksa 29 of 30. He's been there for a while. He needs to take the responsibility. Shummo, Shobhi and Milan all back in the hut.
After 10 overs, it's 60 for 3. Weekend. 155 টাকা 36 পয়সা, 65% সেভিংস। মাই জিপি অ্যাপে ফ্লেক্সি প্ল্যান। গ্রামীণ ফোনের সবকিছু সহজে ডাউনলোড মাই জিপি অ্যাপ। নতুন ক্লিয়ার ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি ও ভিটামিন B3 সমৃদ্ধ, যা স্কাল্পের গভীরে গিয়ে শুধু ড্যান্ড্রাফই দূর করে না, ফিরে আসাকেও বন্ধ করে। তাই ড্যান্ড্রাফ ফ্রি চুলে আমি সবসময় থাকি কনফিডেন্ট। I have nothing to hide. নতুন ক্লিয়ার। লাইফে চাই আনলিমিটেড এনার্জি, তাই আছে গিয়ার। অলওয়েজ থাকো টপ গিয়ারে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বককে দেয় সম্পূর্ণ সুরক্ষা। Now, he didn't get a good spell last time, if my memory serves me right. I'll try and get our statsman Rajneesh to find out his figures. Still looking pretty agile despite his years. Roger Foxer might fancy going after him, just as I thought, and he's blasted that way for a flat 6. Welcome to the middle, Mr. Afridi. Yeah, beautiful stroke. A much needed boundary. They've been bogged down, and the maximum just coming in at the right time as well, just to ease off a little bit of pressure. Afridi just been introduced into the attack here, so he got the good running as well. Oh, look at the 6 again. Just Rajapaksa thought the ball was not going to turn so much. It was, maybe he had to reach for it for a short while, but he extended his arms well enough to get underneath that and played that slog over our corner. Yasir Ali will be a little more circumspect in his approach. Even the sight of the experienced Shahid Afridi will make him maybe just respect the balls, pay the ball to the merit. 3 wickets so far. His T20 career. He bowls a low full toss and gives young Yasir the chance to open his account with a comfortably played single. Yeah, they've got to up the tempo here. They've gone halfway through the innings, 10 overs gone, and going at a rate of 6.4. And if they're looking to go across anything, deft touch. Beautiful fielding. জানি কি হয়, হাসিবের নোয়া বল আকিব পাঠালো আসমানে, তবে ফিল্ডার এখনো জমিনে। কিন্তু একই ক্যাচের জন্য হাতটা তুলে ফিল্ডার আছে মুখ খুলে, এবং হোয়াট এ ক্যাচ! টেনিস বল সে পেলে মন লাইম আর টুটি ফুটি ইয়াম্মি ফ্লেভারে। আই টিম টেনিস বল গাম, খাবে না খেলবে। একটু দাঁড়া দোস্ত, ইন্টারনেট কিনবো। মাই এয়ারটেল অ্যাপে কিনে ফেল, সব সময় বেস্ট অফার পাবি। সব সময় মাই এয়ারটেল অ্যাপে সব সময় বেস্ট অফার। 60% সেভ করতে ডাউনলোড করো এখনই এয়ারটেল। And now Afridi, they've been pretty economical. Mortez has bowled well for his 3 overs, but exemplary from Mehdi Hassan. 2 for 9 in his quarter of 4 overs. Really top class stuff. So we've got 2 Pakistanis from either end. Leggies to boot. Yeah, they've got to work well in tandem here. They've done a decent job thus far, picking up 3 wickets of the Warriors. Oh, he's trying to have a go here over excellent. It's a difficult shot to play. Not on this surface. You've got to be more circumspect. Still fairly new in the wicket. Rotate the strike. Get off the strike up until you get yourself in. Nicely behind that. That's what you got to do. Maybe
Yasser Ali then needs to give most of the strike back. But the fact is, a well-built character and he can really cloud the ball himself. He's well capable of it. But at the moment, the onus will be on Rajapaksa to get a move on. Shadab varies his speed swell. He's not afraid to give the ball some air because not too much turn on this wicket, so you've got to purchase your wickets in a way. But that's quicker, and that's been detected, and he backs away and cracks it. Another good bit of work in the deep. We've seen some committed fielding from the fielding unit. Yeah, very good. Hitting it up out in the deep. Wasn't the best of deliveries that we've seen so far from Shadab. Trying to make sure that he's nowhere close to the boundary, not wanting to hit a few more. Oh, again, tempting Rajapaksa to have a swing at that one and then just landing in front, almost yoking himself. Oh, they're struggling here. Just the 3 runs in this over. He thought of going, changed his mind, got in 2 minds, and almost getting an outside edge to that one. 12 done, 75 for 3. শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জীবনকে করে তোলে ভয়াবহ। তাই বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন ওদের ত্বকের সুস্থতার জন্য নিয়ে এলো ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট। ভ্যাসলিন হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ুক ত্বক সুস্থ করার 100% বিশুদ্ধ শক্তি। এখন গ্রামীণ ফোনে নির্দিষ্ট ইন্টারনেট প্যাকে 100% বোনাস। Well, not too many tall buildings there for the Kumilla Warriors. Started off with a good over, but since then it's been a struggle, regular fall of wickets, wonderful bowling. Shahid Afridi is deviated down the leg side and he's eased into it again. Maybe you'll say that he's bowling to his field because the fielders all around. Very difficult to break through and find the boundary at the moment. Well, not surprisingly, after seeing Mahedi bowling, that's a wonderful spell of his. There's going to be a lot of spin bowling on the surface. It has been easier for this to play the seamers. Shot in the air. Has he got enough on it? Oh, it's gone all the way for 4. Well, he's disappointed, but that was struck very, very well. True timing, the placement was good, and they needed that boundary. Just maybe the reading the googly and playing with it, going away from him, and despite that desperate effort, got the 4. He's backing away. Bowler sees him, bowls a little wider, but oh dear, little tardy. As we bring the fielding, a couple of balls have gone through the fingers. Yeah, a little bit sloppy from the skipper, Murtaza. But just as well, he saved a couple of runs. And this is what we're talking about, 129. I mean, if they need to up the ante a little bit more here, put the foot on the gas. Give himself a decent chance. Runs on the board. At the moment, Yasser Ali content to give most of the stride back to Rajapaksa. It's been a funny kind of wicket. Last few wickets that they played on, very batting friendly. The bounce was true. A little uneven today. And nice little glide. Deft touch, waited on that one, and all he did was help it on its way to the boundary. Delicate is probably the word. Beautiful stroke. Using the pace of Shahid Afridi. Bowls it really quick through the air. Tends to skid it onto the bat. And on this one, just running it off the face, beautifully played. Oh, you gotta love that. Comes quickly down on it. There's the 50. He walks across, and a very, very important 50 for Rajapaksa. Yeah, he was given a life, and he's making the most out of it. Rajapaksa, he will be delighted with that. End of the over, 87 for 3. Wow, দারুণ গ্লো, so soft. কি মেক বল না।
ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি নরম কোমল গ্লো এর জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি উইন্টার গ্লো। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি উইন্টার গ্লো যা দেয় রিচ ময়েশ্চারাইজারের কোমলতা আর মাল্টিভিটামিনের গ্লো। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি উইন্টার গ্লো। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বডি ফেয়ারনেস মিল্কে মাল্টিভিটামিনের গ্লো পাও এখন নতুন মোড়কে। রবি 4.5G video strong network specially আপনার জন্য রবি। Well, those figures tell you a story. Out of the 13 overs, you can see they lost 37. That's more than 6 overs of dot balls. Thus, the scoring rate at 6.69 at the moment. 87 for 3. They'll be looking to throw a caution to the wind now, Buzzy, because that's the only way out. Maybe take a few chances with lusty shots and take the attack back to the bowlers. Yeah, they're going to have to make sure that they take the bowlers on here, and this is the length for the spinners today. They've been very, very effective picking up all 3 wickets, 56% on a good leg, which is what Brad Hogg was talking about in his reports early on before the start of this game. It's not going to be easy, and yes, it's a bit up and down, hence this block here doing the damage early on and ensuring that they're not going to be scoring as easy. Spinners have been very effective on here, and it'll be interesting to see how this block is going to come upon here and face the challenge. Well, he had a rough first over going for 12 runs, but with the score reading 87 for 3 at 13, he'll feel much more comfortable in bowling to the batsman at the moment. So, just as a youngster, just any easing of pressure on yourself helps your cause. Keep it tidy, just line and length is what is needed. If he just tries to bowl too fast, which he did on one occasion, he does not really maintain his line. So the onus should be on accuracy rather than speed. Let's see what he does. Waits on the one and cracks it away. But there is cover in the deep. And Rajapaksa, he got given a life early on, but he's been good. Timing the ball beautifully. Was easy for him facing the seam. It's a beautiful stroke player he is. And he made sure. And it was a beautiful innings, but he's got to carry on. He's got to kick on, which has been the problem. That was a 50, but it came off 41 balls, and which is the second slowest 50. Hazratullah Zazai scored the slowest 50 in this edition, the Bangabandhu BPL. So, but it's come. That is more important because he's held the innings together, losing wickets at the other end. Content to just play the tap shot at that one, and again giving the strike back. There was a bit of a discussion just before the beginning of this of the skipper Murtaza with Shadab. Should he bowl Shadab? Should he introduce another seamer back into the attack? And looking at this surface, the way the spinners have bowled, it's been difficult for the batters to face the spinners. All wickets fallen off the spinners. And introducing the seamer now, as you can see with the way the batters seem to be comfortable striking the ball, I reckon Murtaza should have carried on with the spinners. Well, this is not working badly either, I tell you, Vusi, because he's just bowled with 3 deliveries for the 2 runs. So maybe, just weighing the options in the middle, the captain would have the final say. But more often than not, the decisions that Mashrafi Mortuza takes seem to pay off. You sometimes feel, is he doing the right thing? But somehow or other, it clicks. As a batsman as well, you always feel like if the ball is coming on a little bit better onto the bat, you've got less time to think, it's easier to score, and there's more chances of doing some damage. Just like that, in the air, maximum. Well, you called it, and the bowler obliged after 3 good deliveries. That was a rather rank long hop, and when you're on 50 plus, you just use a little bit of the crease, go back, come back, and wait for it and tonk it away for a 68-meter 6. See the little adjustment? He
just moved back a shade early on, and then saw the length of the ball and just went forward slightly. Nice adjustment. It does that again. His initial trigger movement seemed to be going into the crease and then coming out. Yeah, it's becoming too easy for the batters here with the seamers. He hasn't done a lot wrong, but it's a lot easier. Mahedi Hassan has done a beautiful job with the ball in hand. He started off the proceedings and picking up 2 wickets just off his bob, and he went for 9 runs. And why not carry on bowling the spinners? He did a very good job. Oh, great delivery. The good comeback by the young man. 14 done, 96 for 3. উইকেট 155 টাকা 36 পয়সা 65% সেভিংস মাইজিপি অ্যাপে ফ্লেক্সি প্ল্যান গ্রামীণ ফোন By Mehdi Hassan, as you have seen. Good support from Shadab. Carries on, 1 for 8 in his 2 overs. Daud Malan will be pondering just an opportunity. Can't click every day. Oops! Checks his shot. You see that initial movement backwards from Rajapaksa. Bowler follows him and almost lobs it up back to him. Ride your luck. Rajapaksa, quite fortunate. Just punches straight into Shadab's hands. You'll take the single though. But I bet you his heart was in his mouth. The left-right combination, and he tries to just bowl it a little quicker. Good running. Couple runs in the deep. Need that. Told you. Yielded the 6 runs. That like to finish it with a boundary if they can. Yeah, just the feel tells you the story. If you ever look at the deep cover, he's very, very straight. And with the pace he's bowling, the batters will have to generate some power, which goes more in front. Shot straight over his head. Has he got enough on it? Afridi says no, it's gone for 4. Beautiful stroke. And they're just going to check if it's gone all the way here. But I tell you, that was just a beautiful stroke. Lovely to see. Yeah, realizing that they needed a boundary, he went for it, charged down the wicket. Just have a look to ensure whether it's a 4 or a 6. Just have that look whether it was a 4 or a 6. Coming down the wicket, gets underneath that one very well. Now what's happened near the boundary? Where has that ball landed? Now, we'll find out. Oh, it's inside. The 4 for that. 106 for 3 after 15. ঘরে আনুন বাংলাদেশের একমাত্র ডিটিএইচ আকাশ মাত্র 399 টাকায় পাচ্ছেন 40টিরও বেশি এইচডি চ্যানেল সহ 115টিরও বেশি চ্যানেল। আকাশ, ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। কি করিস এই যে এটা দেখ কর That's a nice field. Trying to attack the ball there. Just looked up to where he needs to throw.
Takar Ali. He's played well today. He's leading a charmed life. Bhanuka Rajapaksha. He's been in and out at the time of batting, but he's held his ground well. He's come back, concentrated hard, cut out those loose shots which he attempted early on after coming back into the ground, or rather being called back into the ground. But he's held well to a partner, Yasir Ali, for 50-plus partnership. Yeah, much needed there. There are a lot of pressure because of the bowling of Mahidi early on. কাতলের মোড়ে একটা সিনেমা হল রয়েছে, এয়ার কন্ডিশন রয়েছে।